Hey guys, so in the previous class we have seen about cell cycle, that is we have discussed about interphase, its previous year questions. We have also dealt with the mitosis, its previous year questions. Coming to the today's class, let's discuss about meiosis, its previous questions. Then coming to the first slide. Yeah. So meiosis, so generally gametes will be produced from specialized kind of diploid cells. So these specialized kind of diploid cells undergoes the process of cell cycle. So that process of cell cycle which this specialized diploid cells undergoes, which we call it as meiosis. So ఈ meiosis process ద్వారానే ఈ diploid cells లో అయ్యే సెల్ సైకిల్ ద్వారా గ్యామెట్స్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ మియోసిస్ లో ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ ది పేరెంట్ సెల్లో ఉన్న క్రోమోజోమ్స్ కాస్త డాటర్ సెల్లో ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దట్ అల్టిమేట్లీ లీడ్స్ టు ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హ్యాప్లాయిడ్ డాటర్ సెల్స్ విచ్ వి ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ గ్యామెట్స్. ఒకవేళ మేల్లో అయితే స్పర్మ్ సెల్స్, ఫీమేల్లో అయితే ఓవమ్. దెన్ సో ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మియోసిస్ లో వి కాల్ ఇట్ as హాఫ్ డివిజన్. ఎందుకంటే క్రోమోజోమ్ నెంబర్ ఏవైతే పేరెంట్ సెల్ లో ఉంటాయో ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ మనకి డాటర్ సెల్స్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇది మియోసిస్ చూస్తే మనకి టూ సీక్వెన్షియల్ సైకిల్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ న్యూక్లియర్, వన్ ఇస్ సెల్ డివిజన్, బట్ ఓన్లీ వన్ టైం డిఎన్ఏ అనేది రెప్లికేషన్ అవుతుంది. సో జనరలీ మైటోసిస్ లో డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ ఎస్ ఫేజ్ లో అవుతుంది. దెన్ కమింగ్ టు ద మియోసిస్, ఓన్లీ వన్ టైం, టూ టైమ్స్ సెల్ అనేది డివిజన్ అవుతుంది. వన్ ఇస్ న్యూక్లియర్, వన్ ఇస్ సెల్ డివిజన్. అండ్ ఈ మియోసిస్ అనేది టూ ఫేసెస్ లో డివైడ్ అవుతుంది మనకి. దట్ ఈస్ ఇక్కడ కింద చూస్తున్న బాక్స్ లో మియోసిస్ 1 అండ్ మియోసిస్ 2. సో టూ టైమ్స్ ఉన్న ఇంటర్ఫేస్ టూ టైమ్స్ అయినా బట్ సెల్ సైకిల్లో డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అనేది ఒకటేసారి అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ థింగ్ ఫర్ ది డివిజన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ నెంబర్ టు హాఫ్. సో క్రోమోజోమ్ నెంబర్ హాఫ్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సింగిల్ సైకిల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ విల్ బి occurring even if the meiosis 1 and meiosis 2 are occurring. So this is the main event. Done. సో ఈ మియోసిస్ 1 లో ఎప్పుడు ఇనిషియేట్ అవుతుంది, పేరెంటల్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి రెప్లికేట్ అయిన తర్వాత ఎస్ ఫేస్ లో డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అయిన తర్వాత మియోసిస్ 1 అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో అల్టిమేట్లీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మియోసిస్ 2 లో మనకి 4 హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ అనేటివి వస్తాయి అనమాట. డన్. సో ఈ మియోసిస్ లో చూసుకుంటే సేమ్ లైక్ మైటోసిస్, ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టిలోఫేజ్ ఉంటుంది. బట్ సమ్ మైన్యూట్ చేంజెస్ ద్వారా టూ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో 4 సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సిమిలర్ గా ఉండే పేరెంట్ సెల్, డాటర్ సెల్స్ మైటోసిస్ లో ఏదైతే మనం చూస్తామో, బట్ ఇందులో హాఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి డివైడ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది మైటోసిస్ అండ్ ది మియోసిస్. So coming to the meiosis 1 and meiosis 2, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. The same names named as 2. Meiosis 2, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. సో ఏదైతే ప్రాసెస్ మనకి మియోసిస్ 2 లో అవుతుందో ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ టు మైటోసిస్. మైటోసిస్ లో అయ్యే ఎవ్రీ చేంజ్ ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టిలోఫేజ్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ చేంజెస్ మనకి మియోసిస్ 2 లో చూస్తాం. బట్ ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఏదైతే మనకు ఉందో, లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ డివిజన్ మనకి యాక్చువల్ థింగ్ అనేది మియోసిస్ 1 లో అవుతుంది అనమాట. దెన్ so let's come to the first phase of meiosis, that is meiosis 1, prophase 1. సో మియోసిస్ 1 లో ఉండే అన్ని ఫేసెస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే, అంటే ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టెలోఫేజ్ తో కంపేర్ చేస్తుంటే ప్రోఫేజ్ 1 ఇస్ ది లాంగర్ ఫేజ్ అండ్ మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఫేజ్. సో ఎక్కడైతే మనకి పేరెంటల్ జీన్స్ అనేటివి రీకాంబినేషన్ ప్రాసెస్ కానీ, సైనాప్సిస్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ అనేది మనకి ప్రోఫేజ్ 1 లోనే అవుతుంది. సో దిస్ ప్రోఫేజ్ 1 ఈస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 సబ్ ఫేసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ది క్రోమోజోమల్ బిహేవియర్. సో ఈ డిఫరెంట్ ఫేజ్ లో క్రోమోజోమ్ అనేది డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రోఫేజ్ 1 ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 ఫేసెస్. దట్ ఈస్ లెప్టోటీన్, జైగోటీన్, ప్యాకిటీన్, డిప్లోటీన్ అండ్ డయాకైనసిస్. సో ఈచ్ ఫేజ్ లో క్రోమోజోమ్స్ యొక్క బిహేవియర్ ఏంటి, చేంజెస్ ఏంటో చూద్దాం. కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఫేజ్, దట్ ఈస్ లెప్టోటీన్. సో లెప్టోటీన్ లో క్రోమోజోమ్స్ బికమ్ గ్రాడ్యువల్లీ విజిబుల్. సో ఏ ఫేజ్ లో మనకి ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ అనేటివి కనిపిస్తుంది అంటే ప్రోఫేజ్ 1 లో లెప్టోటీన్ లో క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి మెల్లగా కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని క్రోమాటిన్ రెటిక్యులం కాస్త కండెన్స్ అయ్యి క్రోమోజోమ్స్ లాగా మెల్లగా అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ లెప్టోటీన్ లో. కమింగ్ టు ది సెకండ్ సబ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ప్రోఫేజ్ 1,
జైగోటిన్. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సైనాప్సిస్ అనేది మనకి జైగోటిన్ లో అవుతుంది. అంటే పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి జైగోటిన్ లో అవుతుంది. ఇవన్నీ మనం క్లియర్ గా పిక్చర్ లో మళ్ళీ చూద్దాం. బట్ రిమెంబర్, సినాప్సిస్ అనేది జైగోటిన్ లో అవుతుంది. అండ్ సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది కూడా మనకి జైగోటిన్ లో ఫామ్ అవుతుంది. సో సినాప్సిస్ అయిన తర్వాత, సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అయిన తర్వాత ఏవైతే క్రోమోజోమ్స్ మనకి కనిపిస్తాయో దాన్ని మనం బైవాలెంట్ ఆర్ టెట్రాడ్ అని అంటాం. సో జైగోటిన్ లో మెయిన్ చేంజెస్ ఏంటి? సినాప్సిస్ ప్రాసెస్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అవుతుంది, సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ మనం ఏ ఫేస్ లో టెట్రాడ్స్ కానీ బైవాలెన్స్ కానీ చూస్తాము అంటే దట్ ఈస్ జైగోటిన్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ చేంజెస్. వీటి మీదనే మనకి క్వశ్చన్స్ అనేటివి ప్రిపేర్ అవుతాయి అనమాట. కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఫేజ్, దట్ ఈస్ ప్యాకెటింగ్, విచ్ వి థర్డ్ సబ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ప్రోఫేజ్ 1. సో ప్యాకెటింగ్ లో ఏంటి? 4 chromatids of each bivalent clearly appears as tetrad. మనం క్లియర్ డిస్టింక్షన్ చూస్తాం అనమాట 4 chromatids వి, bivalents వి. అండ్ రికాంబినేషన్ నాడ్యూల్స్ అనేటివి కూడా మనము ప్యాకెటింగ్ లో చూస్తాం. సో మెయిన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది కూడా మనకి ప్యాకెటింగ్ లో అవుతుంది. అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ బిట్వీన్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి మనకి ప్యాకెటింగ్ లో అవుతుంది. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఇస్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్, వాట్ ఇస్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. బట్ ఫర్ నౌ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది మనకి ప్యాకెటింగ్ లో అవుతుంది. సో ఈ క్రాసింగ్ ఓవర్ కి హెల్ప్ అయ్యే ఎంజైమ్ ని వి కాల్ ఇట్ as రీకాంబినేస్ ఎంజైమ్. సో రీకాంబినేషన్ బిట్వీన్ ది హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి ప్యాకెటిన్ ఎండ్ అయ్యే స్టేజ్ లో కంప్లీట్ గా అయిపోతుంది. ఎక్సెప్ట్ క్రాస్ మార్క్స్, ఎక్కడైతే క్రాస్ మార్క్స్ కయాస్మాటా ఫామ్ అయిందో ఆ ప్లేస్ లో మాత్రమే క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి లింక్డ్ అయి ఉంటాయి. వేరే అదర్ ఫేజ్ లో క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి సపరేట్ అయిపోతాయి ఎట్ ది ఫేజ్ ఆఫ్ ప్యాకెటింగ్. సో దిస్ అకర్స్ ఇన్ ది ప్యాకెటింగ్. సో క్రాసింగ్ ఓవర్, రికాంబినేషన్ నాడ్యూల్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతుంది. క్రాసింగ్ ఓవర్ కి హెల్ప్ చేసే ఎంజైమ్ రికాంబినేస్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్, సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి సైనాప్సిస్ లో చూడండి 2 హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి ఇట్లా దగ్గర దగ్గర వచ్చి పేర్ అవుతాయి అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ మనకి సైనాప్సిస్ లో అవుతుంది, ఐ మీన్ జైగోటిన్ లో అవుతుంది. కమింగ్ టు ద ప్యాకెటిన్, క్రాసింగ్ ఓవర్ అని చెప్పాను, దట్ ఈస్ బిట్వీన్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అని చెప్పాను. దెన్ ఇఫ్ యూ సీ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్, ఈ డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం, క్లియర్ గా ఉన్నాయి క్రోమాటిడ్స్. సో ఇది ఒక క్రోమోజోమ్, ఇది ఒక క్రోమోజోమ్. వీటి రెండింటిని మనం హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అని అంటాం. ఎందుకంటే దీంట్లో ఏవైతే జీన్స్ ఉంటాయో దీంట్లో కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ పేర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి రెండింటిని మనం హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అని అంటాం. లైక్ పేర్డ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి 23 పేర్స్ అని అంటాం, అంటే 46 క్రోమోజోమ్స్. సో అట్లా. సో ఇవి రెండు హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. నెక్స్ట్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్, నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. ఒకటే సెంట్రోమియర్ కి అటాచ్ అయిన 2 క్రోమాటిడ్స్ ని మనం సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అంటాం. ఈ బ్లూది సిస్టర్ క్రోమాటిడ్. ఇక్కడ కింద చూసుకుంటే ఇవి రెండు సిస్టర్, ఎందుకంటే ఇవి రెండు ఒకటే సెంట్రోమియర్ కి అటాచ్ అయ్యింది. సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో ఒకటే సెంట్రోమియర్ కి ఇక్కడ మళ్ళీ 2 అటాచ్ అయింది. సో ఈ పింక్ వి 2 సిస్టర్, ఈ బ్లూవి 2 సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అంటే ఏంటి? ఈ బ్లూది, ఈ పింక్ది. అంటే ఈ క్రోమాటిడ్ కి ఉన్న సెంట్రోమియర్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఈ క్రోమాటిడ్ కి అటాచ్ అయి ఉన్న సెంట్రోమియర్ డిఫరెంట్. సో ఒకవేళ ఒకటే సెంట్రోమియర్ కి 2 క్రోమాటిడ్స్ అనేటివి అటాచ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అని అంటాం. దెన్ డిఫరెంట్ సెంట్రోమియర్ కి అటాచ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అని అంటాం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ప్యాకెటింగ్. సో కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ ఫేజ్, దట్ ఇస్ డిప్లోటిన్. సో మనకి జైగోటిన్ లో ఫామ్ అయిన సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ కాస్త డిప్లోటిన్ లో డిజల్యూషన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ డిజాల్యూషన్ అవుతుంది అండ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ కూడా సపరేట్ అవ్వడానికి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇందులో ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్యాకెటింగ్ లో కంప్లీట్ సపరేట్ అవుతాయి, బట్ ఎక్సెప్ట్ ఎట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ కయాస్మా, ఎక్స్ షేప్డ్ పొజిషన్ లో తప్ప మిగతా అన్నిట్లో కూడా అవి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ సీ ఎక్స్ షేప్డ్ పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ 2 అటాచ్ అయిన దగ్గర ఒక దగ్గర ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, వేర్ దిస్ బోత్ ది క్రోమాటిడ్స్ హ్యావ్ బీన్ అటాచ్డ్. సో ఈ పాయింట్ ని మనం కయాస్మాటా అని అంటాం. సో ఈ పాయింట్ లో తప్పించి మిగతా అన్ని ప్లేసెస్ లో క్రోమాటిడ్స్ అనేటివి సపరేట్ అవ్వడానికి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ అకర్స్ ఇన్ ది డిప్లోటిన్. దెన్ ఈ డిప్లోటిన్ అనేది ఊసైడ్స్ ఆఫ్ సమ్ వెర్టిబ్రేట్స్ లో డిప్లోటిన్ అనేది కొన్ని ఇయర్స్, కొన్ని మంత్స్ దాకా కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. దెన్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది డిప్లోటిన్, వేర్ సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది డిజాల్వ్ అవుతుంది, బైవాలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్ గా సపరేట్ అవుతాయి ఎక్సెప్ట్ కయాస్మాటా పొజిషన్. కమింగ్ టు ది డయాకైనసిస్, టర్మినలైజేషన్ ఆఫ్ కయాస్మాటా. అంటే కయాస్మాటా నుంచి కూడా సపరేట్ అయ్యి
హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ని మనం డయాకైనసిస్ అని అంటాం. ఇప్పుడు క్రోమోజోమ్స్ అనేవి మనకు ఫుల్లీ కండెన్స్డ్ అయి క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి. మైటోటిక్ స్పిండిల్స్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. యాజ్ ది ప్రోఫేస్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది కాబట్టి న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ న్యూక్లియోలస్ కూడా డిసపియర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ లెప్టోటీన్, జైగోటీన్, ప్యాకిటీన్, డిప్లోటీన్ అండ్ డయాకైనసిస్. ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే క్రోమోజోమ్స్ మనకి ఏ ఫేజ్ లో కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే లెప్టోటీన్. దెన్ సినాప్సిస్ ఏ ఫేజ్ లో అవుతుందంటే జైగోటీన్. క్రాసింగ్ ఓవర్ ఎక్కడ అవుతుందంటే ప్యాకిటీన్. సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ ఎందులో అయిందంటే జైగోటీన్. రికాంబినేషన్ మాడ్యూల్స్ ఎందులో అయిందంటే ప్యాకిటీన్. క్రాసింగ్ ఓవర్ కి అవసరమైన ఎంజైమ్స్ ఏంటి అంటే రీకాంబినేస్ ఎంజైమ్. డన్. సో డిప్లోటీన్ లో ఏమవుతుంది మనకి టైస్మాటా అనేది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. మొత్తం డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ది సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది అయిపోతుంది. డయాకైనసిస్ లో ఏంటి క్రోమోసోమ్స్ అన్ని ఫుల్లీ కండెన్స్డ్ అయ్యి క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి. అండ్ ఏదైతే న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ మనకు ఉందో అది డిజాల్వ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ప్రోఫేజ్, దట్ ఈస్ డయాకైనసిస్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది ప్రోఫేజ్ 1 ఇంక్లూడింగ్ 5 phases: leptotene, zygotene, pachytene, diplotin and diakinesis. Coming to the next phase of meiosis 1, that is metaphase 1. సో ఏవైతే బైవాలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అయిపోయిన తర్వాత సపరేట్ అయిన తర్వాత నౌ దే కమ్ అండ్ అటాచ్ టు ది ఈక్వలటరల్ ప్లేట్, దట్ ఈస్ మెటాఫేస్ ప్లేట్ అని కూడా అన్నాం కదా మనం. సో ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ దగ్గర అటాచ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతే మైటోటిక్ స్పిండిల్స్ అంటామో దే విల్ కమ్ అండ్ అటాచ్ టు ది కైనటోకోర్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. కైనటోకోర్ ఇస్ అగైన్ ద సేమ్. సెంట్రోమియర్ పైన ఉండే అంటీరియర్ పార్ట్ మనం కైనటోకోర్ అని అంటాం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది మెటాఫేస్. ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ దగ్గర అలైన్ అవుతాయి. మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేటివి కైనటోకోర్ లో అటాచ్ అవుతాయి. కమింగ్ టు ది అనాఫేజ్ 1, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి సెపరేట్ అవుతాయి. సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది సెంట్రోమియర్. సో యాక్చువల్ చేంజ్ ఏదైతే అవుతుందో అది మనకి అనాఫేజ్ 1 లో అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు మైటోసిస్ ప్రాసెస్ గుర్తుంటే సెంట్రోమియర్ అనేది అనాఫేజ్ లో రెప్లికేట్ అయ్యి సో సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ కాస్త సపరేట్ అయిపోయి ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ డాటర్ సెల్లో పేరెంట్ సెల్లో ఎన్ని ఉన్నాయో డాటర్ సెల్లో కూడా అన్ని ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ అనాఫేజ్ లో ఏమవుతుంది సెంట్రోమియర్ అనేది డివైడ్ అవ్వదు. సో ఏవైతే సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఉంటాయో అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆపోజిట్ పోల్ లో వెళ్తాయి. సో ఇక్కడ సెంట్రోమియర్ ఉంటుంది కదా, ఇది డివైడ్ అవ్వదు. ఒకవేళ ఇది డివైడ్ అయితే ఈ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ కి ఈ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ కి సపరేట్ సెంట్రోమియర్స్ ఉంటాయి. సో ఆపోజిట్ పోల్స్ కి రీచ్ అయిపోతాయి. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది ఈ సెంట్రోమియర్ ఏదైతే ఉందో అది రెప్లికేట్ అవ్వదు అనాఫేజ్ 1 లో. సో అందుకే ఈ సెంట్రోమియర్ అటాచ్ అయి ఉన్న బైవాలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ ఇది ఇటు వెళ్ళిపోతుంది, ఇది ఎటు వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా 46 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే ఇటు 23 వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. ఇందులో మియోసిస్ 1 అనాఫేజ్ 1. యాక్చువల్ సెంట్రోమియర్ అనేది డివైడ్ అవ్వకుండా ఉండడం వల్లనే దిస్ హాఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనే ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఎవాల్వ్ అయింది. సో టెలోఫేజ్ 1 లో ఏంటి న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది అండ్ న్యూక్లియోలస్ అనేది రీఅపియర్ అయిపోతాయి. అంటే ఏవైతే మనకి ప్రోఫేజ్ 1 డయాకైనసిస్ లో డిసపియర్ అయింది. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది లెప్టోటీన్, జైగోటీన్, ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టెలోఫేజ్. ప్రోఫేజ్ లో మళ్ళీ లెప్టోటీన్, జైగోటీన్, ప్యాకిటీన్, డిప్లోటీన్, డయాకైనసిస్ లో అయ్యే కంప్లీట్ చేంజెస్. దెన్ సో ఇప్పుడు మనకి క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి సపరేట్ అయిన తర్వాత సైటోప్లాజం డివిజన్ అనేది అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ ది డివిజన్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం 2 cells అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి, దట్ ఈస్ డయాడ్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ సైటోకైనసిస్ తర్వాత అంటే మియోసిస్ 1 తర్వాత సైటోకైనసిస్ తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది. సో ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ వెరీ షార్ట్ లివ్డ్ అండ్ ఎస్ ఫేస్ లో రిప్లికేషన్ ఆఫ్ ది డిఎన్ఏ అనేది అవ్వదన్నమాట. ఓన్లీ ది ప్రోటీన్స్ కానీ సెల్ ఆర్గనల్స్ కానీ ఇవి మాత్రమే డివైడ్ అవుతాయి కానీ రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనేది అవ్వదు. సో కమింగ్ టు ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మియోసిస్ 1, సో ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్ అండ్ టీలోఫేజ్. ఇఫ్ యూ సీ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అనేవి సపరేట్ అవ్వకుండా వచ్చేసాయి బికాస్ సెంట్రోమియర్ అనేది డివైడ్ అవ్వలేదు అనాఫేజ్ లో. సో టీలోఫేజ్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది సైటోకైనసిస్ అయ్యేదాకా సో సైటోప్లాజం అనేది డివైడ్ అయిపోయింది, న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ న్యూక్లియోలస్ అనేది ఫామ్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్న సెల్ కాస్త ఇక్కడ 23 అనేటివి ఫామ్ అయిపోయినాయి బికాస్ ఈ ఫేజ్ లో అనాఫేజ్ లో సెంట్రోమియర్ అనేది డివైడ్ అవ్వలేదు. కమింగ్ టు meiosis 2, I actually said it is completely resembling the mitosis. Done. So soon after completion of cytokinesis telophase లో ఏ cytokinesis కంప్లీట్ అవ్వగానే వెంటనే మనకి
మియోసిస్ అని ఐ మీన్ మియోసిస్ 2 అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ప్రోఫేజ్ 1 విల్ బి రిజెంబ్లింగ్ ది నార్మల్ మైటోసిస్. దిస్ ఇస్ ఎ స్మాల్ స్పెల్లింగ్ ఐ మీన్ టైపింగ్ మిస్టేక్. ఇది మైటోసిస్ అన్నమాట. సో రిజెంబల్స్ నార్మల్ మైటోసిస్. డన్. సో నార్మల్ మైటోసిస్ ప్రాసెస్లో ఏమేమి ఉంటాయో అవన్నీ ప్రాసెసెస్ మనకి ఇక్కడ అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి కాంపాక్ట్ అవ్వడం, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది డిసపియర్ అవుతాం, ఎట్ ద సేమ్ టైం న్యూక్లియోలస్ కూడా డిసపియర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ప్రోఫేజ్ 2. కమింగ్ టు ద మెటాఫేజ్ 2, క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్లో అలైన్ అవుతాయి అండ్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేటివి ఆపోజిట్ పోల్స్ నుంచి కైనెటోకోర్కి వచ్చి అటాచ్ అయిపోతుంది. అనాఫేజ్ 2 అనే ఫేజ్లో సెంట్రోమియర్ అనేది రెప్లికేట్ అవుతుంది. మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేటివి షార్టనింగ్ అవ్వడం ద్వారా క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి ఆపోజిట్ పోల్కి రీచ్ అవుతుంది. సో టీలోఫేజ్ 2లో ఏంటి, క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి మళ్ళీ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్తో ఎన్క్లోజ్ అయిపోతుంది, న్యూక్లియోలస్ అనేది కూడా రీఅపేర్ అయిపోతుంది. సైటోకైనసిస్లో ఏంటి, డివిజన్ ఆఫ్ ది సెల్స్ అవుతుంది, అంటే 4 సెల్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే 4 హ్యాప్లాయిడ్ డాటర్ సెల్స్ అనేటివి మనకి ఎండ్ ఆఫ్ మియోసిస్ 2లో కనిపిస్తుంది. సో దీనిని ఎలాబరేట్ చేసి చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే మియోసిస్ 2 ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు ది మైటోసిస్. సో మైటోసిస్లో అయ్యే ప్రతి చేంజెస్, ఎవ్రీ స్మాల్ చేంజెస్ అనేది మనకి మియోసిస్ 2లో ఉంటుంది. కమింగ్ టు ది డయాగ్రామ్. So this is about the meiosis 2. 1 minute. Yeah. So this is about the meiosis 2. సో మియోసిస్ 1లో మనకి 1 సెల్ నుంచి 2 డాటర్ సెల్స్ అనేటివి ఫామ్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఈ డాటర్ సెల్స్ మళ్ళీ మియోసిస్ 2 అండర్గో చేస్తాయి, విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు మైటోసిస్. దెన్ సో దిస్ ఇస్ ది ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్ అండ్ టిలోఫేజ్. సో మెటాఫేజ్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ దగ్గరకు వచ్చేసినాయి, మైటోటిక్ స్పిండల్ ఫైబర్స్ కైనెటోకోర్ దగ్గర అటాచ్ అయినాయి, బోత్ ఫేజెస్లో సేమ్. అండ్ అనాఫేస్లో ఏమైంది, సెంట్రోమియర్ అనేది రిప్లికేట్ అవ్వడం ద్వారా, స్ప్లిట్ అవ్వడం ద్వారా ఈ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అనేటివి ఇప్పుడు సపరేట్ అయిపోయినాయి అనమాట. సో ఇక్కడ పేర్, అక్కడ పేర్ వచ్చేసింది. నవి ఇప్పుడు దెన్ అండర్గోస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ టీలోఫేజ్. సో టీలోఫేజ్లో న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్, న్యూక్లియోలస్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ సైటోకైనసిస్ ప్రాసెస్ అవ్వడం ద్వారా 4 హ్యాప్లాయిడ్ డాటర్ సెల్స్ అనేటివి మనకి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మియోసిస్ అనేటివి ఫామ్ అయింది. అంటే సింగిల్ డిప్లాయిడ్ సెల్ నుంచి 4 హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది మియోసిస్. సో కమింగ్ టు ది significance of meiosis. So what is the importance of meiosis? సో నార్మల్గా ఒక స్పీషీస్ యొక్క క్రోమోజోమ్ నెంబర్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి, అంటే ఈ జనరేషన్ నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి కూడా మనం అదే నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, అదే నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఇవ్వాలి అంటే మియోసిస్ ప్రాసెస్ అనేది అవ్వాలి. అదే ఇప్పుడు మనం మైటోసిస్లో చూసామనుకోండి, 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. స్పర్మ్స్లో 46 క్రోమోజోమ్స్, ఓవంలో 46 క్రోమోజోమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ డబ్లికేటింగ్, 46 + 46 మనకి 92. ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్, ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి ఫామ్ అవ్వవు. అదే మియోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా చూసుకుంటే మేల్ గ్యామెట్ విల్ బి హ్యావింగ్ 23 chromosomes, ఫీమేల్ గ్యామెట్ విల్ బి హ్యావింగ్ 23 chromosomes. ఫర్టిలైజేషన్ ఫ్యూజన్ అయిన తర్వాత ఈ 23 + 23 46 యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ అనేది మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇన్ ది జైగోట్. సో అల్టిమేట్లీ లీడింగ్ టు ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్. సో నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మన పేరెంట్స్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇవ్వాలి అన్నా యూ నీడ్ ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ మియోసిస్. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ. సో లైక్ ఐ లుక్ a bit similar to my father but not exactly similar to my parents. I have my genetic variability. కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉన్న కంప్లీట్ సిమిలారిటీస్ మాత్రం ఉండవు, జెనెటిక్ వేరియబిలిటీస్ అనేటివి ఉంటాయి. సో దట్ జెనెటిక్ వేరియబిలిటీస్ అల్టిమేట్లీ డ్యూ టు ది మియోసిస్. ఇది ఎక్కడ అవుతుంది, మనకి ప్యాకెటింగ్లో అయ్యే క్రాసింగ్ ఓవర్ వల్ల జెనెటిక్ వేరియబిలిటీస్ అనేటివి ఫామ్ అవుతుంది. ఈ జెనెటిక్ వేరియబిలిటీస్ వల్లనే మనకి ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది అవుతుంది అనమాట. సో అల్టిమేట్లీ వేరియేషన్స్ ద్వారానే కదా మనకి ఎవల్యూషన్, డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి ఎవాల్వ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది 2 ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మియోసిస్. క్రోమోజోమ్ నెంబర్ని కన్సర్వ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి, ఎట్ ద సేమ్ టైం జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ విచ్ ఇస్ అల్టిమేట్లీ హెల్పింగ్ ఫర్ ఎవల్యూషన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది మియోసిస్. సో నెక్స్ట్ మియోసిస్ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 విచ్ వాజ్ ఆస్డ్ ఇన్ నీట్ 2024. సో 2 statements ఇచ్చారు. ఫస్ట్ లెట్స్ గో త్రూ ది స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ 1, chromosomes become gradually visible under light microscope during leptotene stage. Yes.
సో క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి మనకి లెప్టోటీన్ స్టేజ్లో లైట్గా కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది. క్లియర్గా అనేది మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ప్రోఫేజ్లో కనిపించవచ్చు, బట్ మెల్లగా క్లియర్గా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే మనకి కొంచెం కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పాను. సో దట్ ఇస్ స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. దెన్ సో కమింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్ 2. The beginning of diplotin stage is recognized by the dissolution of synaptimal complex. True. సో సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది జైగోటీన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. జైగోటీన్లో సైనాప్సిస్ అయ్యే టైంలో. సో జైగోటీన్లో స్టార్ట్ అయ్యి ప్యాకెటీన్లో దాకా ద ప్రాసెస్ విల్ కంటిన్యూ. బట్ ఎప్పుడైతే డిప్లోటీన్ స్టేజ్కి వస్తుందో, క్రాసింగ్ ఓవర్ ప్రాసెస్ ఎండ్ అవుతుందో, అక్కడ మనకి సైనాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది డిజాల్వ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్ 1 is true and the statement 2 is true. So coming to the options, option A, both statement 1 and statement 2 are true. Done. Coming to the next question. So match the following icharu. Let's see. So ఇక్కడ మనకి sub phases of prophase 1 ఉంది in the list 1. List 2 are the specific characteristics. So this question was asked in Neet 2024. So ఏ phase లో ఏం చేంజెస్ అవుతుంది అనేది తెలిస్తే ఈజీగా యూ కెన్ టిక్ ఇట్ అవుట్. సో లెప్టోటీన్, జైగోటీన్, ప్యాకెటీన్, డిప్లోటీన్ అండ్ డయాకైనసిస్ లో అయ్యే చేంజెస్. ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? డయాకైనసిస్. సో ఫస్ట్ మనకి ఆర్డర్ లో గుర్తుంటుంది కదా, సో ఆర్డర్ లో వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ లెప్టోటీన్. సో లెప్టోటీన్ లో ఏమవుతుంది? క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి మనకి క్లియర్ గా కనిపించడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది లైట్ మైక్రోస్కోప్ లో. సో ఆప్షన్ లో చూస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్ 3. సో ఆప్షన్ డి అనేది 3కి సెట్ అవుతుంది. దెన్ క్రోమోజోమ్స్ లుక్ లైక్ థిన్ థ్రెడ్ గా కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది. జైగోటీన్ లో ఏమవుతుంది? సైనాప్సిస్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే సనాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది, సనాప్సిస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో యా, సి ఇస్ ఆప్షన్ 1, అంటే సనాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ప్యాకెటీన్. ప్యాకెటీన్ లో ఏమవుతుంది? మనకి క్రాసింగ్ ఓవర్, అంటే రీకాంబినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ప్యాకెటీన్ లో అవుతుంది, అంటే ఆప్షన్ 4. సో బి విల్ బి ఆప్షన్ 4. కమింగ్ టు ది డయాకైనసిస్. సో డయాకైనసిస్ లో ఏమవుతుంది? ఏదైతే కయాస్మాటా మనకి డిప్లోటీన్ లో కనిపిస్తుందో క్రాస్ ఎక్స్ మార్క్, సో అదనేది మనకి డిజాల్వ్ అవుతుంది, అంటే టెర్మినలైజేషన్ ఆఫ్ కయాస్మాటా విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ది డయాకైనసిస్. సో సో ఈ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి? ఆప్షన్ సిలో చూడండి. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ 2, ఎస్. ఆప్షన్ బి ఇస్ 4, ఎస్. ఆప్షన్ సి ఇస్ 1, ఆప్షన్ డి ఇస్ 3. డన్. సో ఎప్పుడైనా ఒక ఆర్డర్లో గుర్తించుకున్నాం కాబట్టి ఆర్డర్లో వెళ్ళిపోతే మనకి ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ us. Coming to the next question. Again, the match the following list 1 and list 2. List 1 includes the events, list 2 includes the phases of prophase 1. Done. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మనం ఆర్డర్లో వెళ్ళిపోతే మనకి ఈజీగా ఉంది. లెప్టోటీన్, జైగోటీన్, ప్యాకెటీన్, డిప్లోటీన్ అండ్ డయాకైనసిస్. దెన్ సో లెప్టోటీన్ చూద్దాం. 4. సో లెప్టోటీన్ లో ఏమవుతుంది? క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి కొంచెం లైట్ మైక్రోస్కోప్ లో కండెన్స్డ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట. సో బి షుడ్ బి 4, రైట్? దెన్ క్రోమోజోమ్స్ క్లియర్ గా అనేటివి మనకి లెప్టోటీన్ లో కనిపిస్తుంది. సో జైగోటీన్ లో ఏమవుతుంది? సినాప్సిస్ అనేది అవుతుంది, సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ షుడ్ బి zygotine, A I guess. Chromosomes start pairing together to form synaptimal complex. Yes, A should be 2. The zygotine should be synaptimal complex. Packetine లో ఏమవుతుంది? క్రాసింగ్ ఓవర్ ప్రాసెస్, రీకాంబినేషన్ నాడ్యూల్స్ ఉంటాయి చూడండి హియర్. 4 chromatids of bivalent chromosomes become distinct and recombination nodules appear. So C should be 1. So the result remaining is this. D should be 3. That is dissolution of synaptimal complex will be occurring in the diplotin. So options లో చూస్తే ఆప్షన్ డి షుడ్ బి కరెక్ట్, రైట్? చెక్ చేస్తాం ఒకసారి. ఏ ఇస్ 2, ఎస్. బి ఇస్ 4, ఎస్. సి ఇస్ 1, డి ఇస్ 3. Done. So this was asked in Neet 2024. Coming to the next question.
Again, match the following list. List 1 and list 2. Again, events ఉన్నాయి. Meiosis 1, prophase 1 లో phases ఉన్నాయి. Again, let's go from the first. Leptotene లేదు, zygote ఉంది. సో zygote లో ఏమవుతుంది? Synapses. సో synaptimal complex formation అనేది మనకి. సో C should be 4. Done. Packetine లో crossing over. So B should be 1. Sorry, C should be 4. I told it wrong. Next, డిప్రోటీన్ లో మనకి క్యాస్మాట్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఏ షుడ్ బి 3. Terminalization of chiasmata is of course diakinesis. So the option should be A. Right? Let's recheck it. A is 3, right? B is 1, C is 4, D is 2. Done. Coming to the next question. Recombination between homologous chromosomes is completed at the end of. So recombination will be completed at the end of packaging. So packaging stage end అయ్యే టైంకి మనకి కంప్లీట్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది రికాంబినేషన్ నాడ్యూల్స్ అనేది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. సో ద ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ డి. సో దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ నీట్ 2024. Coming to the next question. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? So division of centromere అనేది మనకి అనాఫేస్ లో అవుతుంది నార్మల్గా మైటోసిస్ లో చూసుకుంటే. అదే మియోసిస్ లో మనకి అనాఫేస్ 1 లో సెంట్రోమియర్ డివిజన్ అవుతుంది, అనాఫేస్ 2 లో సెంట్రోమియర్ డివిజన్ అవుతుంది. సో ద ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ అనాఫేస్ 2. ఒకవేళ మనకి మియోసిస్ గురించి తెలియకపోయినా నార్మల్ ప్రాసెస్ మైటోసిస్ లో అనాఫేస్ లో అవుతుంది. సో మనకు ఆప్షన్ లో ఒకటే అనాఫేస్ ఇచ్చారు. సో యూ కెన్ టిక్ ఇట్ అవుట్ డైరెక్ట్లీ. బట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా గుర్తుంటే దెర్ వోంట్ బి ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. సో అనాఫేస్ 2 లో మనకి సెంట్రోమియర్ అనేది రిప్లికేట్ అవుతుంది, బట్ అనాఫేస్ 1 లో రిప్లికేట్ అవ్వదు. Done. So this question was asked in NEET 2023. Coming to the next question. The process of appearance of recombination nodules occurs at which sub-stage of prophase 1 in meiosis? So the option A, B, C, D, zygotine, packetine, diplotene and diakinesis. So recombination process అనేది recombination nodules అనేటివి will be occurring in the packetine. So the option for this question is B. Done. Straight answer. So this question was asked in NEET 2023. Next question. Yeah. Select the correct statements. So correct statements should be selected. Let's see. Tetrad formation is seen during leptotene. No, tetrad formation will be seen in the zygotine stage. So the A is wrong, right? So let's eliminate this option. So A ఉన్నవన్నీ మనం eliminate చేయొచ్చు. You can easily eliminate A, you can easily eliminate C. But let's see. During anaphase, the centromere splits and chromatids will be separating. So ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేదు అనాఫేస్ 1 or 2, బట్ అనాఫేస్ 2 లో అనేది మనకి ప్రాసెస్ అవుతుంది కాబట్టి యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అన్ రైట్ ఆప్షన్. Then let's see C. Terminalization takes place during packaging. No. Terminalization will be occurring during the last phase of prophase 1, that is diakinesis. So this option is wrong. Nucleolus, Golgi complex, endoplasmic reticulum are reformed during telophase. Yes. Correct answer. Crossing over takes place between sister chromatids of homologous chromosomes. No. Crossing over will be occurring during non-sister chromatids of homologous chromosomes. So the correct option should be B and D. So if you check it out, it is option B. Yeah, so option B is correct answer. Then it was asked in NEET 2023. Next question. The dissolution of synaptimal complex occurs during. Synaptimal complex will be formed during zygotine, but it will be dissolved during diplotene. Then
So the answer for this question should be option B. Done. సో సెనాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది జైగోటిన్ లో ఫామ్ అవుతుంది, డిజల్యూషన్ అనేది డిప్లోటిన్ లో అవుతుంది. రిమెంబర్ దిస్ స్టేజెస్. సో దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ నీట్ 2023. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. During which stage of mitosis and meiosis, respectively, does the centromere of each chromosome split? So, centromere అనేది నార్మల్గా మనకి అనాఫేజ్లో స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో మైటోసిస్లో కానీ మియోసిస్లో కానీ. మియోసిస్ మే అనాఫేజ్ 1లో centromere won't replicate. But here the options are very easy. Both the stages should be anaphase. So the option here is only straight option D. Done. ఒకటే దాంట్లో అనాఫేజ్ ఇచ్చారు, బట్ ఫర్ యువర్ ఐడియా మైటోసిస్ రెప్లికేషన్ డ్యూరింగ్ అనాఫేజ్, బట్ ఇన్ ద మియోసిస్ అనాఫేజ్ 1 లో సెంట్రోమియర్ అనేది రెప్లికేట్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఇన్ ది అనాఫేజ్ 2 ద సెంట్రోమియర్ విల్ బి రెప్లికేటెడ్. డన్. సో దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ నీట్ 2023. Next question. Select the correct sequence of substages of prophase 1 of meiotic division. Very easy. Leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, and diakinesis. Remember this. So the option should be C. Right? D is leptotene, then A zygotene, B pachytene, E diplotene, C is diakinesis. Done. So this question was asked in NEET 2023. Next question. The appearance of recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis characteristics. So what if recombination nodules are formed? Recombination nodules ayinayi ante ardham enti? That means our position lo crossing over mechanism anedi avutundi annamata. So the option for this question is option B. So these are the recombination nodules are the places where the crossing over will be occurring. So the option B is the correct option. Done. So this question was asked in NEET 2022. Next question. Regarding meiosis, which of the statement is incorrect? So let's see. DNA replication occurs in S phase of meiosis 2. It's a wrong statement. It will be occurring only during the meiosis 1. Meiosis 2 ki mundu ayye S phase lo it won't be occurring. So that is the wrong answer, but that is the right answer because they have asked you the incorrect statement. Let's see. Pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis 1. Yes, pairing will be occurring in meiosis 1. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. True. There are 2 stages of meiosis, that is meiosis 1 and meiosis 2. Yes, B, C, D are true statements. Option A is the wrong statement. So hence they have asked you the incorrect statement. So this is the correct option. Done. Next question. Which stage of meiosis can last for months in the year or years in the oocyst of some vertebrates? So the answer is, padaka theory lo chusinapudu chusam, answer is diplotene. So in the diplotene phase, that is dissolution of synaptimal complex and chiasmata will be taking some time, that is months or years in the oocyst of some vertebrates. Done. So this question was asked in NEET 2022. Next question. Identify the correct sequence of events during prophase 1 of meiosis. Correct sequence. So first మనకి లెప్టోటీన్లో ఏమవుతుంది, క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి క్లియర్గా విజిబుల్ అవుతాయి మైక్రోస్కోప్లో, లైట్ మైక్రోస్కోప్లో. సో ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి, దట్ ఈస్ బి. సో ఇక్కడ ఆప్షన్లో బి 2 ఉన్నాయి. సో బి ఈస్ ది ఫస్ట్ ప్లేస్. సెకండ్ ఏమవుతుంది, సినాప్సిస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది జైగోటిన్. డన్. సో బి తర్వాత ఏ షుడ్ బి దేర్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ది ఆప్షన్స్, ఆప్షన్ డి షుడ్ బి ది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, బట్ లెట్స్ రీచెక్ ఇట్ అగైన్. బట్ ఫర్ నౌ ఆప్షన్ డి ఈస్ ది కరెక్ట్. చూద్దాం. బి ఈస్ ఫస్ట్, ఏ ఈస్ సెకండ్. నెక్స్ట్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ప్యాకెటైన్లో అవుతుంది. సో సి క్రాసింగ్ ఓవర్, ఎస్ క్రాసింగ్ ఓవర్ బిట్వీన్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది డిజాల్వ్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ E, right. Next terminalization, D, right. So option D is the correct option. That is prophase 1 లో
ఏమవుతుంది, లెప్టోటీన్ chromosomes are clearly visible, zygote synapses process will be occurring, packetine crossing over will be occurring, diplotin synaptimal complex will be dissolved, diakinesis terminalization process will be occurring. Then remember the phase names, remember the phase activities or events which are occurring. This question was asked in Neet 2022. Next question. Bivalent or tetrad formation is a characteristic feature observed during. So bivalent or tetrad will be formed during the zygotine phase. Then, so zygotine lo, if you see the option is B, that is synaptimal complex in the zygotine stage. So synaptimal complex form అయ్యి synapses అయ్యే టైంలో ఏవైతే chromosomes homologous chromosomes synapses undergo చేస్తాయో వాటిని we call it as bivalent or tetrad. So this is all about today. Meiosis, it's previous year questions. Hope you liked the video. Thank you.